Sasa tukiendelea na historia ya Miss P, tuliona BNN huko mmeshikana watu wakisema kai girlfriend ya presenter Ali kai tumewaona bado mkarekodiwa. What do you have to say about this? Are you guys dating? I've never dated Miss P. Sijawahi kuwa na hisia na Miss P. Sijawahi, hakuna chochote ambacho kishai kufanyika na mimi kati ya mimi na Miss P. She's just my friend. Nilimfanyiaga story, and actually that day we were supposed to do an interview, and she came in person to just tell me, you know what, leo sitaweza kufanya interview. So nilikuwa tu nimemwekelea mkono tunapiga story. Sidhani kama we were kissing. Mko mna kiss kwa video, lakini hatuwezi jua baby huyo mtu akurekodi hapo. Hapa. Hi guys, welcome back to my YouTube space. If you are new here, my name is Gift Nasimiu, and welcome to Link TV, where we talk about fashion, beauty, entertainment, trending topics, have candid conversations and whatnot. So guys, leo ninawaletanga handsome men huku mwakati. Sijui mnataka aje. Nimekuja kutafuta, acha niseme nimemtafuta, nimempata presenter Ali. Jambo. Tuambie real name yako. Unajua sasa hizi kuweza potea Kenya tatujui tutakuweka nini kwa poster? My real name mimi naitwa Muslim Ali. Yeah, Muslim Ali, that is my real name. Muslim Ali. Jina langu ni Muslim, babangu anaitwa Ali. Yeah, so Ali is my father's name. Yeah. Okay. Na hii jina ya Mwana ilitoka wapi by the way? So Mwana is an uptown Swahili slang. In Swahili Mwana inamaanisha mtoto. Ukisema niko na wana wawili, niko na watoto wawili, but for me, and you know, growing up, Mwana was, you know, ni kama sheng ya mwanangu, yani mshikaji wangu, yani rafiki yangu, you know, someone who you're close with. So I remember the first time natumia Mwana, nimetumia na my mother's step brother anaitwa Labizi ama Masudi, so we used to call it other Mwana. So coming to Nairobi, nikajipata nimekaa na hiyo sheng, nikajipata naita marafiki zangu Mwana. Nakumbuka mtu wa kwanza Nairobi kumuita Mwana alikuwa anaitwa Ken Relbis, and actually mimi na Ken Relbis, sijui kama watu wanamjua Ken Relbis, but he's a TV presenter at Y254, is my friend. Hiyo Mwana ikakuja sasa, all of a sudden nikakuwa nikiita marafiki zangu including Eve na Trevor, nilikuwa naita Mwana, and yeah, sahi everyone calls me Mwana, and I don't know. What? At least tumeelewa pale jina ilitoka. So presenter Ali, ulizaliwa wapi? Ama ni Mombasani pale? Mimi nimezaliwa place inaitwa Old Makadara Hospital in Mombasa, but sijakulia most of my life in Mombasa because after I was born, when I was really young, we moved to a place called Makindu. It's in Ukambani. That's where I went for my primary school. Nikaenda primary school, shule inaitwa Kiambani. Ni shule ina perform vizuri sana. Watu wasikuone hivi umesoma? Mimi nimesoma. And fun fact, we used to be in the same school with MC Tricky, fun fact. Then after that, I left primary school. I came now to Nairobi. And when I came to Nairobi, I came to shule ilikuwa inaitwa Ofafa Jericho. Shule mliona juzi imechomeka. Sijui ilikuwa imechomeka ama ilikuwa imefanyika nini. Yeah, I think so, yeah. So I went to Ofafa Jericho, massive big shout out to them. Ofafa Jericho is a school which was popular because of rugby and soccer. So ukijoin, kama mimi nilipojoin, watu walikuwa wananiuliza, umekuja? Haikuwa inajulikana sana kwa juu ya masomo, ilikuwa inajulikana juu ya kwa sport. Nikauliza, pia unachezaga ball? But unfortunately sikuwa nacheza ball. And then after hapo nikajoin UON. Bado sijamaliza, I'm still in UON, but God willing next year I might be graduating. Yeah. And then so that's basically the story of my life. Nimezaliwa Mombasani, nikakulia partly Nairobi na partly in Kiambani Primary School. That is where nilisomea, na hapo ndo nimekulia pia kwa life yangu. Yeah. So at what point did you now decide to now join media? Kwa sababu nilikuwa naona kuna video zako za Y254 pia pale Switch TV. Like at what point did you decide this is the route that I want to take? It's not something I decided. Funny enough, ni kitu tu ambacho kilifanyika. I remember in 2016, yeah, I think 2016, I was in the street just walking, and I met someone.
anaitwa Biko Reading, alikuwa ameshika camera na tripod. Then I just approached this stranger and I told him, you know what, mimi niko na passion and talent in the media industry. He just looked at me, akaona sasa aka kijana kana try kuniambia nini, but he was like, okay, just take my number, tutaongea. So I took his number and we just started communicating. You know, we tuko tunaongea, namuuliza kama kuna opportunity, ananiambia bado hakuna opportunity. And then one time he just called me and he told me, where are you? Nikamwambia I'm around. Akaniambia okay, kuja ofisini kwetu, I'm working in a TV station in KTS, just come, we see what you can do. So I went there and he was like, unaweza report news in Kiswahili? I was like, yeah, naweza. Unaweza fanya unaweza fanya news? Nikamwambia naweza. Unaweza voice? Yani I was just saying naweza. But now when I was trying, I can notice that siezi, lakini I was willing to learn. So he gave me an opportunity, akanifunza kuhusu doing voice overs, akanifunza kufanya news, akanifunza scripting, and hapo bado nikajifunza editing. You know, I just taught myself these things. Then I joined UN. And then all of a sudden, nikiwa hapo, you know, I was trying to learn hizo vitu za news, the production. There's a show ilikuwa inaitwa The E-Show, ilikuwa inahostiwa na demo alikuwa anaitwa Shoni. Shoni left for Njata. So hiyo slot ikabakia iko empty. So a friend of mine and anaitwa Jay, I told him, he was by then the director. I told Jay, hey, ni aje hii show imebakia ina mtu mnacheza ngoma peke yake. Can you guys give me the show? And he was like, no, sure, no problem. And I remember 27th December 2016, that was my first time to do the first show. And I did the first show. Haikuwa mbaya. Nikaanza kutrainiwa, nikaanza kufunzwa. Fast forward 2017, Y254 KBC were opening up a new TV station. Inaitwa Y254. Then nikatuma proposal. I sent the proposal on a Friday. Akanipigia akaniambia come on Monday. I went there. I didn't start getting paid immediately. I did my shows, nikafanya, then all of a sudden nikamwambia enda kwa ofisi mwisho wa mwezi utaona mshahara wako. And I was really happy. I felt like at the end of the day imeanza the media thing imeanza kunilipa. There's a backstory iko topo katikati. There were other places I went. It was a back and forth stuff. Then nikiwa Y254, I remember in 2017 ikienda kuisha, I got a call from Madam Tamima. She called me from Switch TV now. She was like, you know what, I'm calling you from Switch TV and we are opening up a new TV station and we want you on board. And I was just amazed, like, what? It's been just a few years nimeingia kwa industry na sahii watu wanashaanza kunipigia masimu. So I went for the screen test and nikakubaliwa and I got my job on Switch TV and I was like, wow, this is amazing. But now wakati nimeingia Y254, in between I met someone now who introduced me to YouTube. So ukaanza YouTube. So uli decide ukianza YouTube, like did you have topics in mind that you wanted to share ama? No. Actually, when I met this guy, and it was Wise, I called him Wise. I met Wise. He was like, you know, you guys, you're doing an amazing job at Y254. Na mi naona there's something else ambayo mjafanya. So nilikuwa na Ken huyo mwana sasa, mwenye nilikuwa namuita mwana. So nikamwambia Ken, you know what, hebu tumsikize huyu jamaa. So he told us, you know, mi naweza kuonyesha how to hack YouTube, you know, how to get subscribers, how to, you know, put content out there. I remember that time nilikuwa na video moja ama mbili YouTube. Sikuwa na focus nayo sana. So nikamwambia haina noma tuonyeshe. So he took us through a few steps, how, you know, to write nice titles, clickbait watu vizuri, you know, to view the video. And I was like, I think this is something I can do. And I remember, I think in 2 weeks I had nilikuwa nishapita 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, and was like, I think this is something I want to do. So I started pushing. Nilikuwa nafanya udaku entertainment stories hizi zenye zinafanywa na kina BTG, hizo nilikuwa nafanya kina commentator, unaona wanafanya udaku pia nowadays, but hizo ndo nilikuwa nafanya. But then I just wasn't feeling some fulfillment, you know. For me, in everything that nafanya, I just want to feel niko fulfilled.
nilikuwa napata views, nilikuwa napata subscribers, but sikuwa na feel fulfilled. So at some point nikaacha tu kufanya. And pia another reason ilikuwa nifanya niache kufanya, it's because nilikuwa nishapita 1000 watch hours, nikapita 4000 watch hours na 1000 subscribers, but hawakuni monetize. Apply. Nili apply, ika take long, ilikuwa tu nasema pending. That time it was very hard to be monetized. Squeeze within 2 weeks unakuwa monetized. So nika lose hope kwa YouTube kidogo. Then nikakaa, I joined an MCN called Ngoma, wakani monetize. Then being at Ngoma, I started now doing interviews za wasanii ones, wakina Willy Paul, wakiwa na event na nini. I remember nikapanda, it was hiyo time ulikuwa unapanda pole pole sana, nikafika around 20k, and nikakuja nikapata job nini Switch. So I think nikafocus sana na Switch, nikakuwa yani sija focus na YouTube. I don't know, ni kama sikuwa na imani sana na YouTube then, because I used to earn like 15,000 shillings, sometimes 20k, alafu kianio 20k juu kwa MCN wanakata like 30%. So unapata unaingiza pesa, but there wasn't enough motivation. So nikafocus sana na Switch. And then 2018, 2019, 2020, COVID came. By the time COVID came, I was at around 30k subs, but sikuwa bado, I had not dived my whole self into content creation. So COVID came, everyone was at home, nini, and people were telling me, you remember you used to do these types of interviews, and you were I think I was the first person to do these things in Kenya. So I was like, people walikuwa wananiambia, go back, we miss your interviews, go back, because hizo time bado nikiwa na 10k subscribers, I used to trend on YouTube. I remember my first video iliwahi kutrend, ilikuwa interview nilifanyaga Willy Paul, ilitrendigi sana, iliingia kwa trending tab, in other words. So people were telling me, just come back. And 2021 bado sija decide. I'm still doing Switch TV and other things zangu up and down. Then I remember one day I just woke up and I had a conversation with Trevor. I just told him, you know what, me, I'm getting back on YouTube. He's like, wow, kuja, come back on board, we can work something out. And actually they wanted to give me a job kwa MUNGAI channel, and then I was like, no, you know what, I want to do something on my own. So we were pushing my channel, na push yangu. Then at some point we noticed like, hey, ni kama it wasn't working, because we were doing the same type of content. Then I took it as an initiative, mi mwenyewe nikaanza kufanya my own content peke yangu, and within a few, like 3 weeks after nimeacha kufanya content, now 2 to 3 weeks, my content now started blowing up. People were loving my content, ikaingia trending. I remember nifanyaga story mbili. There's a lady who used to claim she was a president, Tamara, yeah, and pia story ya ringtone zikaenda viral, zote zilikuwa zina trend, moja 17, ingine number 19. I was like, I think I'm back now on YouTube. Nikapush from June. By September I moved from 30,000 to 100,000 subscribers, and the journey has been amazing. Tumekuwa tukipush. Right now we are at 170,000 subscribers. Road to 200,000. So why did you decide unataka, because I've seen your channel unafanya entertainment na human interest topics, so why did you choose this area specific? You see for entertainment, this is what I love. It's something I'm so passionate about. But for human interest stories, I personally feel like this is something which is so close to my heart, because this influence ambayo Mwenyezi Mungu amenipatia, in as much as I'm using it to entertain people, I also want to use it to change people's lives. If I can do one video it trend ya entertainment and do 5 human interest stories ambazo hata kama hazita trend zitabadilisha maisha ya watu, I think that gives me a sense of purpose, at least waking up today and knowing that kuna mtu leo I'm going to do his interview and this might change his life. That gives me happiness. So for me, the reason why nafanya the human interest stories is because I want to change people's lives. I just don't want to be known as mtu ambaye alikuja
get rich through YouTube, aka get numbers through YouTube, and never touched a single person's soul. I want to be the person ambaye, someone will sit down, generations zake to come, and tell them, what, this guy anaitwa Ali who changed my life. This guy who made me who I am. It was through Ali's channel that I shared my story, and right now, and I got the help that I needed. Those are some of the things ambazo they keep me, pushing and wanting to do human interest stories, because at the end of the day, there are many people wanataka kusaidiwa. There are many people who ambao wakisaidiwa they can change other people's lives. Na any person ambaye maisha yake atawahi kubadilika through that person, they'll always say, hata kama nimeinfluence life ya mtu, kama si Ali singekuwa nimeinfluence life ya watu. So that is basically why, despite entertainment, I also do human interest stories, because I want to change people's lives. Na I want people to say that, Ali has changed their lives. Yeah. So that is what success means to you as a content creator? Yeah, for me, success is seeing people happy through entertainment, and seeing people very happy through, mtu alikuwa ameugua, lakini right now amepona. Mtu alikuwa give up, kwa life yake kwa sababu ya ugonjwa fulani, lakini at the end of the day umemfanyia interview, amechangiwa na Wakenya, ama someone has come through, na right now he has hope in life. That is success to me. Being able to touch at least one person's life a day, that is just success to me. If God can give me, that grace ya kwamba every person ambaye in an interview the life changes, I would do that for the rest of my life. And I mean, we all know that this content creation journey is not easy. Najua kuna mtu anaweza angalia aone, ako nao subscribers wote, he gets this number of views in a day, but we all know that it is not that easy. So what are some of the challenges that you can say you faced in this content creation industry? For me, I think it's the journey itself, because starting out, nikianza hata hiyo time nakwambia nilikuwa nafika 10k subs, sikuwa na camera. I used to borrow cameras za watu. Niaje nisaidie na kamera yako, kuna event. Na hiyo time hatukuwa tuna shoot every day kama siku hizi. Ulikuwa unangoja siku kuna event, ulikuwa unangoja siku utapata msanii, juu kupata wasanii pia ilikuwa ngumu. So ulikuwa unaenda uombe kamera. And then even time yote ambayo nimesema narudi YouTube, I remember I didn't have a camera and a good phone. But then I bought a phone. Phone unaona hapo, I hit 100k subs while shooting with a phone and a lapel. So for most creators, I believe it's resources. Sio wote wakona, not everyone comes from, a well of family mwenye wanaweza kubuy equipment, ukambe go and shoot. Most of them wanna struggle shooting with their phones. Most of my friends wanna shoot with their phones, kina commentator, kina Kioko, and they're doing very well. Another thing, I'd say it's a challenge, but not a big problem, ni content. Unapata msanii, if I get msanii fulani, like nikipata Utile leo tufanye interview, hii najua there's an angle I can take it a trend. But some artists, simzungumzi Utile, nasema just an example, some artists it's very hard kuwafikia, ukiwapata, wengine wanakuambiaga, there are people ambao mimi wameniitisha pesa, wameniambia if you want me ni ku-interview, nipatie sijui pesa fulani ya Uber, ya lunch. And mwenyewe pia unajaribu kumake it. Yeah, you're trying to make it, and people don't even understand how YouTube works. Wengine unapata umemu-interview, imepata 100k views, anafikiria umelipwa 100k, and stuff like that. But most important is every challenge kikuja, una deal nayo proper, hata irudi tena. Wewe kwanza hapo kwa kuitisha, pesa, nitaongelea siku moja, nitaongelea. So unaweza kusema interview gani umeshaifanya ukoona this is it for me? I don't know, in terms of views, or in terms of just the fulfillment. You can feel enyewe hapo umetouch a life. I've done many. Nimefanya interviews nyingi. There's a story nilifanyaga ya a lady ambaye amesoma, but she has leprosy. Is it leprosy ama inaitwaje? She is not leprosy, akona amepooza mikono na miguu. Nimefanya story ya there's so many stories ambazo nimefanya, and kuna nyingine tulifanyaga na nilipelekwa na commentator, I think upande wa industrial area, a lady ambaye she was left by the husband akiwa
akiwa theater akifanywa surgery. There's a story of a lady I did, she lost her uterus, she can never give birth. And these stories just teach me a lot about life. Unajua saa zingine unawezaga ukaamka wewe ukasikia umeshikwa na kahoma kadogo alafu ukaanza kucast the day maze, today is just a bad day, niko na homa, and then all of a sudden you go and meet this person who doesn't even have a womb, and this person does not even have hope of ever giving birth, and you're like, what am I complaining about, you know? So these stories basically just give me a different perspective of life, and I'm just there seated and thanking God every time I do a story, because it just teaches me that hizi vitu ambazo naona zikihapenia watu, even me zinaweza zikanifanyia. These people ambao wana magonjwa hata mimi yanaweza yakanifikia, God forbid, lakini that's the reality of life. So I every day I fall in love with these stories, because after doing a story ya mtu, so at the end of the day I leave the set feeling different, feeling a different kind of energy, having a different kind of mental state, and knowing that life is just not whatever we see. You know, kumuona mtu, unaweza kumuona mtu and he's smiling, but he has a very unique story ambayo it can even change your life. Yeah. So is there criteria that you use to determine which stories that you air? For example, nikikuja kwako nikwambie I have this story that I feel I need to share. Mko na checklist unaangalia before you air the story ama kunaendaje? Yeah. One thing is the story has to be unique in its own way. The story has to spike an emotion, either happiness, either inspiring, either sadness, and also, but the most important thing is the story has to be unique, because if we can have a story ambayo inafanana na kila mtu, then there's no reason why we should share it. But for me, the most important thing, the story has to be unique, but si kila wakati inakuwa unique. Sometimes tu unapataga mtu ameugua na anahitaji usaidizi, and I have a very compassionate director. Hata kuna stories zingine mwenyewe sitakagi kufanya, ananiambia mwana tu hii tuifanye mwana hii tuifanye, and I'm like wacha tu niifanye. You know, sometimes we do stories ambazo they're not even unique, but the way this person is suffering ama whatever this person is going through is something that touches someone's heart. Yeah. So at what point in your journey did you now meet with kina Trevor, kina Eve, by the way? I met Trevor in 2018. Yeah, I met Trevor in 2018. Mimi na Ken tulikuwa tuna, after tumefundishwa YouTube na ule jamaa, now we were teaching Trevor, you know, the whole YouTube stuff. Tulikuwa tunamfunza. And in 2021 now this year, that's when I met Eve. I used to see Eve too, na kusikia stories zake. The same way unaweza ukakuwa na wewe rafiki yangu, lakini you don't even know the person I'm dating, unamsikiaga tu stories zake. Nilikuwa tunasikia stories zake, but then we met officially in 2020, mwezi wa 5 kama sijakosea, ama wa 6 hapo. That's when I met Eve. Yeah, but chali yake we met in 2018. Yeah, we met in 2018. We used to teach him how these stories are YouTube. Ken alikuwa anamfunza how to shoot. Yeah, that's when we met. Tukakuwa marafiki. We used to go to events, uko Golden Eyes Bistro. Yeah, we went like 3 years ago with Trevor, but Eve tumemit mwaka. Yeah. So as we wind up, of course you covered Miss P's story that I wouldn't want to go into details. Sijui kama bado iko kotini ama kuliendaje. So as a content creator, are there ways that unatrai kujiprotect from you finding yourself in such situations pale unapelekwa court ama utaenda na flow? Yeah, as you said, kesi yenyewe iko kotini. What I will just say is, for any content creator out there, find ways to protect yourself in terms of you disassociating yourself from your content, making people understand that any content creation and these are not my views. And I've done that already. Right now, as you're speaking, Presenter Ali is a company, is just not a channel. Presenter Ali is a media company. We have our bloggers, we have a big team, we have our presenters, we have our directors. So it's just me making sure that anything that I do right now, I'm legally protected. Because as a company, there's something called
like we are a private limited company. As a company, there's something called liability. For a limited company, it means that anything that I've done, I'm doing it for the company. So I'm representing the company. Yeah, I'm representing the company. So those are some of just the things ambazo unaweza ukafanya as a creator, you know. Just make sure that you are not liable for anything kufanyikia. It's your company. If now in the future anyone is to sue, they'll have to sue the company. They can't sue me. But kesi bado iko kotini, tunaifuatilia and we are hoping for the best. Sasa tukiendelea na historia Miss P, tuliona BNN huko mmeshikana, watu wakisema kai girlfriend ya presenter Ali, kai tumewaona bado mkarekodiwa. What do you have to say about this? Are you guys dating? I've never dated Miss P. Sijawahi kuwa na hisia na Miss P. Sijawahi, hakuna chochote ambacho kishai kufanyika na mimi kati ya mimi na Miss P. She's just my friend. Nilimfanyiaga story, and actually that day we were supposed to do an interview, and she came in person to just tell me, you know what, leo sitaweza kufanya interview. So nilikuwa tu nimemwekelea mkono, tunapiga story. Sidhani kama we were kissing. Mko mna kiss kwa video, lakini hatuwezi jua baby wewe mtu akurekodi hiyo part. Hapana. Miss P is just my friend, and tulikuwa tu tumetulia and someone recorded the video, but it's okay. Mimi unajua nasemaga kama mtu ataamua focus na maisha ya watu, ndo ajitafutie riziki, ndo ajitafutie pesa, ni sawa, because at the end of the day sote tunatafuta. Mimi hata sionagi ubaya. Kama leo umekaa chini ukaona ukiharibu jina la hali ama la mtu fulani ndo utaingiza hela yako, ni sawa tu, wewe haribu, sababu labda you don't even have other means. But tunashukuru Mungu sisi we have other means za kutafuta hela. Tunaweza tukafanya interview, entertainment, tunaweza tukafanya human interest stories, tunaweza tukatafuta promo hapa. Yeah, kila mtu ana njia yake ya kutafuta. So siwezi nikakasirika ama nikamlaumu mtu. Yeah. Kweli. So tukimalizia, but then niliona kwa show nyingine ya mistari uliwiningi, ulikuwa wewe na KRG the Don na Shafi Weru, na ukakatia dem mwingine hapo akaingia box. So swali yangu ni, uko single ama hii kukatiana ilikuwa tu scripted? For me right now, Situdanganye juu BNN wata tupatie information. Right now I'm seeing someone. Ila sijafikia sehemu ya kuweka wazi. Lakini kifikia mtaona. Tunangoja. Mtaona, mtamuona. She's a beautiful lady, and unajua mimi ni Muislamu, kwa hivyo I have to do things the right way. So nangojea the right time nifanye the right things the right way, alafu mtaona kwenye mitandao. Vile mimi nimekuwa nikiingiliwa, nangoja kuona mpenzi tujue wewe kunaendaje, but nikiona nitakuja niwaambie. Yeah. Ukiona utawaambia. And I'm really, grateful. Thank you for hosting me. Thank you for having me. And to my fans, I just want to tell you guys, mimi nawapenda sana. You guys have been holding it down, for me since day one. Na mimi ndo nitaendelea kufanya hivyo. Entertainment, human interest stories, and many more things are coming. Actually, we were planning to start, past few weeks, like 2 weeks ago, tumeugua. Lakini sahi we'll be back. Yeah. So speaking about the plans that you have for us as your fans, what should we look forward? Tuliona pale ni Miss Mandy, umetuletea na tuleteanga pale udaku. What else should we expect from presenter Ali? I mean nikisema nitakuwa nimeharibu ladha. Yani kuna mambo mengi. Trust me, each and every day utakuwa tu unaona vitu tofauti. Hata wewe mwenyewe at first you won't notice, because you will think it's the same thing. But now sitting down and you'll be like, I've never seen someone as hardworking as me. I've never seen someone as diverse as I am. I'm not saying this to brag, but this is something new guys will see. Yeah. Okay, so guys, tegeni, na kama hujasubscribe kwa channel yake Road to 200,000, fika pale kwa presenter Ali, anasemanga Ace for Amazing, msubscribe kwa channel yake. So presenter Ali, unaweza ambiwa subscribe kwa yangu pia. Yeah, subscribe once. Anyway, you guys subscribe to Link TV, right? Subscribe to Link TV. She has amazing content. She's a great interviewer. By the way, that was a nice interview. So
Kila mtu ananifanyiaga interview na end up kufunguka ama kusema vitu vingi, but that is amazing. So guys, subscribe to her channel, mwambieni kwamba mmetumwa na mtu wenu nguvu. The entertainment PA, the A is always for amazing. Na siku zote ukitaka kufanikiwa spend exfio. Waswahili nota nimeona hapa ameanza kukua emotional. So guys, wacha tupatie presenter Ali Tema Kalio huko kwa hiyo kona as tukawind up, si ndio? Na kama uja subscribe bonyeza hicho kidude and join the family. So that is it for today's video and catch you in the next one. Bye.